Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Mahārāja's message is your advantage. The following is a Srila Prabhupada Vyasa puja talk given by His Holiness Jayapataka Swami Mahārāja on August 20th, 2022 in Secunderabad, India. So I'll speak a little bit about Srila Prabhupada. Someone should repeat what I say, because how my face is paralyzed. ఈరోజు మీకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి గురించి కొద్దిగా చెప్తాను. సో నాకు ఎవరైనా రిపీట్ చేయాలన్నమాట నేను చెప్పింది, ఎందుకంటే నాకు ఫేస్ కొద్దిగా ప్యారలైజ్డ్ అయినది. We've seen how the new Srila Prabhupada deity Murti. We've seen how there's a new deity Murti of Srila Prabhupada. We have seen how there is a new Murti of Srila Prabhupada. మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి మూర్తి, ఇది వచ్చేసి నూతనమైనది. This is a very beautiful Murti. And this is a very beautiful new Murti. ఇది చాలా అందంగా ఉన్నది ప్రభుపాదుల వారి యొక్క మూర్తి. Simultaneously there's a Abhishek of Srila Prabhupada going on. And here we have simultaneously Srila Prabhupada Abhishek is going on. మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు, అదే విధంగా పక్కన అదే ఈ యొక్క వేదిక మీద ప్రభుపాదుల వారి అభిషేకం కూడా జరుగుతూ ఉన్నది. And some of the Vaishnavis showed me 108 preparations that they've offered for Srila Prabhupada. And some of these Vaishnavis, they showed us the 108 offerings for Srila Prabhupada. సో ఇక్కడ మనకి ఈ మన మాతాజీస్ వైష్ణవీస్ వచ్చేసి ప్రభుపాదుల వారికి 108 యొక్క భోగా ఆఫరింగ్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేశారు. I've never seen so many murgos in my life. I've never seen so many మురుకుస్ in my life. గురు మహారాజు ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇన్ని ఒక చాలా విధమైన వెరైటీ యొక్క మురుకు చూడటం. And Tillu laddus. And Tillu laddus. నువ్వు ఉండలు. Till laddus. So anyway, Prabhupada, he was very expert in traveling around India. Srila Prabhupada, he was very expert in traveling around India. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చాలా నిష్ణాతులు, వాళ్ళు భారతదేశం మొత్తం కూడా ప్రయాణించేవారు. When I was traveling with him on the train, he'd know that on this station there's a person selling puris and sabji. When I was traveling with him on the train, at one station he said that you go here at this station, there is a person who's selling puris and sabjis. సో ఒకసారి ప్రభువారు వారు రైల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు ఒక స్టేషన్ వచ్చినప్పుడు చెప్పారు, ఇక్కడ ఒక డివోటీ ఉంటారు, వాళ్ళు పూరీలు సప్లై చేస్తూ ఉంటారని చెప్పేసి సబ్జీస్. So everywhere he was going, he would see the deities and make comments to instruct his disciples. Everywhere he went, he see the deities, make comments that would instruct his disciples.
సో ఎక్కడైనా కానీ ప్రభుపాదులు వారు ప్రయాణించేటప్పుడు వాళ్ళు చూసి ఈ యొక్క శ్రీ విగ్రహాలను చూసి ఇంకా వివిధ రకమైనటువంటి సలహాలు వాళ్ళ డిసేబుల్స్కి ఇచ్చేవారు. In Benares, they have various deities on the street. In Benares, they have various deities on the street. మనకి ఈ బెనారస్లో వివిధ రకములైనటువంటి విగ్రహాలు అక్కడ రోడ్డు పక్కన ఉండేవి. Prabhupada said they shouldn't keep the deities on the street. Prabhupada said they shouldn't keep deities on the street. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు శ్రీ విగ్రహాలు అనేవి మన ఒక ఈ వీధుల మట్టి పెట్టకూడదు అని చెప్పేసి. Murtis should be protected in glass. Murtis should be protected. So in glass. In glass. సో ఈ యొక్క మూర్తీస్ అనేవి మనం గ్లాసు ఒక మధ్యలో పెట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని చెప్పేసి చెప్పారు. He said he saw some political leader statue in a public place. He said that he saw some political leader's statue. సో అదేవిధంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ యొక్క రాజకీయ నాయకుల యొక్క విగ్రహాలను కూడా చూశారు రోడ్ల మీద. A sweeper would come and hit the statue with his broomstick and wipe off the village store. And the street sweeper, he would come and he would hit the political leader's statue with his broom to sweep off the pigeons stool. సో ఈ మనకి రోడ్లు క్లీన్ చేసే వాళ్ళు ఏం చేసేదంటే పొరగబెట్టేసి ఈ రాజకీయ నాయకుల యొక్క విగ్రహాలని శుభ్రపరిచేది మన పావురాల పెంటను తొలగించడానికి. Not the way we respect one person like Krishna. That it is not the way to respect the form of Krishna. సో ఈ విధంగా మనం కృష్ణాని చూడకూడదు. I was telling you Alice how in Jayapataka there was a 3-year drought in Andhra Pradesh in the 70s, and they had 108 Kunda Mahārāja. I was telling this morning in Abbots that how in Tirupati long before there was a severe drought and they had 108 fire kundas, yagyas. సో ఈరోజు నేను ఉదయం అబేట్స్ మందిరంలో శ్రీ మదన మోహన్ మందిరంలో చెప్పాను. మనకి 1970లో కరువు కాటకాలు సంభవించినప్పుడు తిరుపతిలో 108 యజ్ఞ కుండాలు అనేది ఏర్పాటు చేశారు. The priests, they were doing the karma kanda sacrifice. సో ఈ పూజారులందరూ కూడా కర్మకాండ యొక్క సాక్రిఫైస్ చేస్తూ ఉన్నారు. They produced a lot of smoke, but there were no rain. వారందరూ కూడా చాలా పొగని ఉద్భవించారు కానీ మనకి ఈ వర్షాలు అనేది రాలేదు. He came to the Twin Cities and started a Harinam Sankirtan Yajna. And Prabhupada, he came to these twin cities and started the Harinam Yajna. సో ప్రభుపాదుల వారు ఈ యొక్క మన హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ ఈ జంట నగరాలకు విచ్చేసి హరినామ సంకీర్తన అనేది ఆరంభించారు. That is the yajna recommended in the Vedas. That is the yajna recommended in the Vedas. సో ఈ యొక్క మహాయజ్ఞం అనేది మనకి వేదంలో చెప్పబడుతున్నది. It rained for 7 days. And then it rained for 7 days. సో మనకి 7 రోజులు వర్షం ఆగకుండా పడింది. So like this, Prabhupada came to Secunderabad and the Twin Cities.
he was very, very, what shall we say, very impressed by this city. Like this, Prabhupada came to these twin cities, and he was impressed by this city. సో ప్రభుపాదుల వారు ఈ యొక్క జంట నగరాలకి విచ్చేసినప్పుడు వారు చాలా ఆనందపడ్డారు ఈ యొక్క నగరాలను చూసి. I saw the babies here of Radha Krishna Gauranga and Jayapataka, Srila Prabhupada. I saw the deities here, Radha Gopinath, Gauranga and Jagannath Baladev Subhadra. నేను ఈరోజు శ్రీ విగ్రహాలైనటువంటి శ్రీ రాధా గోపినాథ్ అండ్ గౌరంగ మహాప్రభు మరియు శ్రీ జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్ర సుదర్శన్ వారి యొక్క దర్శనాన్ని పొందాను. Our president doing very nice job. మన యొక్క మందిరం యొక్క ముఖ్య ప్రధాన అధికారి చాలా అద్భుతంగా నిర్వహిస్తున్నారు వారి యొక్క కార్యక్రమాలని. I know for many years he is working to have a very luxurious temple here. We know that for many years he is working very hard to have a very luxurious temple here. సో మనందరం కూడా గుర్తించాలి, మన ఒక సహదేవ ప్రభు చాలా సంవత్సరాల నుంచి కూడా చాలా వారి యొక్క శక్తి యుక్తులన్నింటినీ కూడా జోడించి ఒక గొప్ప మందిరాన్ని నిర్మించడం కోసం చాలా ప్రయత్నిస్తున్నారు. హరి బోల్. We know that here what Chaitanya taught, Jayapataka, Jayapataka, Sada Hari Bolidaka. We know that here Lord Chaitanya taught Grihe Thakur, Bane Thakur, Sada Hari Boledako. మనందరికీ తెలుసు చైతన్య మహాప్రభులు ఏం చెప్పారంటే గ్రహే ఠాకూర్ వనే ఠాకూర్ సదా హరే బోలే ఠాకూర్. So, as the devotees here, whether grihastas or vairagis, to help to see this temple come up. So whether you are a grihastha or vairagi, you have to see that this temple should come up. So మనందరం కూడా ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే మనం ఒక గృహస్థులైనా కానీ వైరాగులైనా కానీ ఈ యొక్క మందిరాన్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పేసి ఆలోచించాలి. I came to Montreal to see Srila Prabhupada. I came to Montreal to see Srila Prabhupada. సో నేను ప్రభుపాదుల వారిని ఒకసారి మాంట్రియాల్లో కలిశాను. 3 grihastha couples met Prabhupada and took his blessing and went to London. And 3 grihastha couples, they came to Montreal to see Srila Prabhupada to take his blessings. సో ఒక ముగ్గురు గృహస్థ ప్రభువు మాతాజీ వాళ్ళు వచ్చేసి ప్రభుపాదుల వారిని చూడటం కోసం లండన్ నుంచి వచ్చారు. He was very pleased that in the paper they came out, Hare Krishna rocks London. And Srila Prabhupada was very pleased because in the paper it came out, Hare Krishna rocks London. సో జై శ్రీల ప్రభుపాదకి. సో ప్రభుపాదుల వారు పేపర్లో చూశారు, హరే కృష్ణ ఈ యొక్క మూమెంట్ అనేది లండన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఊపేస్తుంది. He was explaining how his grihastha couples did in London what his Gurudev's sannyasi disciple couldn't do. So he was explaining how his grihastha couples could do more than his Gurudev sannyas disciples. సో ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు ఈ గృహస్థ డివోటీస్ ఉన్నారు కదా, వీరందరూ కూడా ఏ విధంగా కృష్ణ భావనామృతాన్ని లండన్ మొత్తానికి వ్యాపింపజేశారో అదేవిధంగా వారి యొక్క గురు సోదరులు వారు సన్యాసులైనా వారు చేయలేని పని ఈ గృహస్థులు చాలా ఖచ్చితంగా చేసి చూపించారు. I was with Prabhupada in Allahabad
at the Ardha Kumbh Mela in 1971. I was with Srila Prabhupada in Allahabad in 1971 for the Ardha Kumbh Mela. సో నేను ప్రభుపాదుల వారితో 1971లో అలహాబాద్లో అర్ధ కుంభమేళ వారితో పాటు ఆ యొక్క కార్యక్రమం అటెండ్ అయ్యాను. He was explaining how practicing Bhakti Yoga is the topmost yoga system. And he was explaining how practicing Bhakti Yoga is the topmost system. సో ప్రభుపాదుల వారు ఈ విధంగా మనకి చెప్పారు, మనకి ఈ భక్తి యోగా అనేది ఎంత ముఖ్యమైనదో. By doing Bhakti Yoga, one has already gone through all the rituals and samskaras of the Vedas. By doing Bhakti Yoga, one has already gone through all the other like rituals, samskaras, etc. ఈ భక్తి యోగా చేయటం వల్ల కూడా మనం అందరం కూడా మిగతా విధములైనటువంటి వివిధ భక్తి మిగతా ప్రాసెస్లన్నింటిని కూడా మనం వాటన్నిటిని కూడా క్రాస్ చేసాము. One American citizen, he a disciple of Srila Prabhupada, he said, Prabhupada, I look at my life, I didn't do anything pious, I did everything simple. How did I get the mercy through Bhakti Yoga? One disciple of Srila Prabhupada, who is an American, he told Srila Prabhupada, Prabhupada, how can I take up this Bhakti Yoga? I did so many sinful things. How is that possible for me to take up this path? సో ఒకసారి ప్రభుపాదులు వారి శిష్యులు అమెరికా నుంచి వాళ్ళు వచ్చారు. ప్రభుపాదులు వారిని అడుగుతున్నారు, నేను ఈ యొక్క భక్తి యోగాన్ని ఏ విధంగా నేను చేయగలను, నేను అన్ని పాపకార్యాలు చేస్తూ ఉంటాను. God said, I have made your good fortune for you. Srila Prabhupada said, I have made the good fortune for you. ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు, నేను నిన్ను ఆ యొక్క భక్తి యోగాన్ని చేయటానికి ఆశీర్వదిస్తున్నాను. Prabhupada was ordered by his Gurudev to preach in the West. Prabhupada was ordered by his Gurudev to preach in the West. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వారి యొక్క గురువు ద్వారా ఈ యొక్క పాశ్చాత్య దేశంలో ప్రచారం చేయడం కోసం ఒక సందేశాన్ని పొంది ఉన్నారు. When he was in Los Angeles, the deity of Raghunath spoke to him. When Prabhupada was in Los Angeles, the deities there, Rukmini, Dwarkanath, spoke to him. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు లాస్ ఏంజల్స్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నట్టే శ్రీ విగ్రహ వచ్చేసి రుక్మిణి ద్వారకానాథ్ వారితో మాట్లాడారు. You have to also preach in India. You also have to preach in India. సో డీటీస్ ఏం చెప్పారంటే మీరు భారతదేశంలో ప్రచారం చేయాలి అని. How many of you wants the mercy of Srila Prabhupada? మీలో ఎంతమందికి ప్రభుపాదుల వారి కృప కావాలండి? చేతులెత్తండి. హరి Like this, Prabhupada, he translated the Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita from Sanskrit with purports, very easily understandable. So like this, Srila Prabhupada, he translated Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita from Sanskrit with purport, which can be very easily understood. సో ఈ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఈ భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవతాన్ని భగవద్గీతని మంచి తాత్పర్యంతో మనందరికి కూడా చాలా మంచిగా సంస్కృతం నుంచి తర్జుమా చేశారు ఇంగ్లీష్లోకి, ఆంగ్లంలోకి. And in South India, someone came out for a lecture by some Mayavadi sannyasi.
In South India, someone came up after the lecture of a Mayavadi sannyasi. సో దక్షిణ భారతదేశం నుంచి ఒక మాయావాది సన్యాసి వచ్చేసి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఉపన్యాసం విన్న తర్వాతకి person after attending a Mayavadi sannyasi. So when his son leader asked the devotee, how was the lecture? And one ISKCON devotee asked that person, how was the lecture? సో మన ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్య భావనను అవలంబించే ఒక భక్తుడు ఆయన అడిగారు, మీకు ఎలా అనిపించింది ప్రభుపాదుల వారి ఉపన్యాసము అని. Very nice, very nice. వారు చెప్పారు చాలా బాగుంది అని. What did he say? And he asked, what did he say? అడిగారు ఏం చెప్పారు అని చెప్పేసి. I don't know what he said. I don't know what he said. నాకు తెలియదు ఏం చెప్పారు. How can I understand what a great sannyasi speaks? How can I understand of what a great sannyasi speak? నేను ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోగలను ఒక గొప్ప సన్యాసి యొక్క భావాలని? That's the difference. When Srila Prabhupada spoke, his idea was communicated across. So that's the difference between the Mayavadi sannyasis and Srila Prabhupada, because when Srila Prabhupada speaks, he goes directly, hits the rock. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. ఒక ఈ తారతమ్యం అనేది మన ఈ యొక్క మాయావాద సన్యాసి అను మన యొక్క ఈ వైష్ణవ సన్యాసి ఒక when Srila Prabhupada speaks very directly, straightforward, hits the rock. There are about 400 versions of Bhagavad Gita. There are about 400 versions of Bhagavad Gita. మనకి ఈ రోజు 400 రకాల వివిధమైనటువంటి తాత్పర్యము కలిగినటువంటి భగవద్గీత లభిస్తూ ఉంది. So Prabhupada was asked, which version do you recommend? Prabhupada was asked, which version do you recommend? ప్రభుపాద అడిగారు, ఏ యొక్క తాత్పర్యాన్ని మీరందరూ కూడా అవలంబిస్తారు అని చెప్పేసి. I can't recommend any version. Prabhupada said, I cannot recommend any version. ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు, ఈ యొక్క ఎటువంటిమైన ఈ వర్షన్స్ ని నేను మీ అందరికీ అవలంబించాలని చెప్పేసి ఒప్పుకోను. Every version the writer changed something. In every version the writer changes something. సో ఈ యొక్క వివిధటువంటి ఈ యొక్క ట్రాన్స్లేటర్స్ అందరూ కూడా ఈ వారికి నచ్చిన విధంగా ఈ తాత్పర్యాలు అనేది రచించడం జరిగింది. We have Bhagavad Gita as it is. But we have Bhagavad Gita as it is. మనందరికి కూడా భగవద్గీత యథాతథం అనేది శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అందించడం జరిగింది. Last year, something over 2 million copies were sold in the month of December. Last year, over 2 million copies were sold in the month of December. గత సంవత్సరం మనకి 20 లక్షలటువంటి భగవద్గీత కాపీలు మనందరం కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాము. So, Prabhupada is spent every night staying up, translating Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Bhakti-rasa Samrita Sindhu, Isa Mahārāja, and many other books. Srila Prabhupada would stay up every night translating Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Bhakti-rasa Samrita Sindhu, Isopanishad, and various other books. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ప్రతిరోజు కూడా రాత్రిపూట వారి యొక్క సమయాన్ని కేటాయించి ఈ భక్తిరసామృత సింధుము, శ్రీమద్ భాగవతము, భగవద్గీత ఇవన్నిటిని కూడా మనకి అందించారు. How many of you would like to have Prabhupada in your house?
How many of you would like to have Srila Prabhupada in your house? మీలో ఎంతమందికి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మీ ఇంట్లో ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నారు? హరిబో. If you have Srila Prabhupada books in your house, you have Srila Prabhupada. If you have Srila Prabhupada books in your house, then you are having Srila Prabhupada with you. అదేవిధంగా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి యొక్క గ్రంథాలు మన యొక్క గృహములో ఉన్నట్లయితే వారు మనతో పాటు ఉన్నట్లే. Also, I recommend everybody read the books of Srila Prabhupada. And we also recommend everybody to read Srila Prabhupada books. నేను ఆశాభావిస్తున్నాను మీరందరూ కూడా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి యొక్క గ్రంథాలని పఠించాలి అని చెప్పేసి. Prabhupada, he was asked, what is your goal? What's your purpose? Srila Prabhupada was asked, what is your purpose? What is your goal? శ్రీల ప్రభుపాదుని అడిగారు మీ యొక్క జీవిత లక్ష్యం ఏంటి అని చెప్పేసి. He said, I want to change the way that people think. He said, I wanted to change the way people think. The way people think. I wanted to change the way. సో ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు ఈ యొక్క సామాన్య మానవులు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తారో వాటిని నేను వారికి మార్చే విధంగా నేను సలహా ఇస్తానని చెప్పేసి. మార్చాలి. Because everybody thinks I am the body. Because everybody thinks I am the body. సో మనం అందరం కూడా ఆలోచిస్తాము నేను యొక్క ఈ దేహాన్ని అని చెప్పేసి. But Prabhupada wants us to think that I am an eternal soul, servant of Krishna. ప్రభుపాదులు వారు ఎప్పుడు కూడా ఆలోచిస్తారు మనందరం కూడా ఈ యొక్క దేహం కాదు ఆత్మ, మనం వచ్చేసి భగవంతుని యొక్క సర్వెంట్స్ అని చెప్పేసి సేవకులు. In Bhagavatam, Ajamil was born a Brahmin, but he became a sinner, and he left his wife, started living with a prostitute. In Bhagavatam, Ajamila, he was born Brahmin, but he became a sinner. He left his wife and started living with a prostitute. సో శ్రీమద్ భాగవతంలో మనం అజామిల గురించి వింటున్నాము. ఆయన వచ్చేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని వదిలిపెట్టేసి ఒక ప్రాస్టిట్యూట్ ఒక వేశ్యతో సాంగత్యంలో ఉన్నాడు. Krishna in the heart, he named his youngest son Narayana. Because of Krishna in the heart, he named his younger son as Narayana. సో వారి యొక్క హృదయంలో కృష్ణుడు ఉన్నాడు. సో ఈ విధంగా వారి యొక్క చిన్న కుమారుడికి నారాయణ అని చెప్పేసి ఒక నామకరణం చేశారు. Prabhupada explained that he was very affectionate, the youngest son, and always called, Narayan, come here, Narayan, 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 Narayan. So Srila Prabhupada explains that because Ajamil was very affectionate towards his younger son, so he would always call him Narayana, Narayana, come here, Narayan, come here and eat with me, Narayana, come here and sit with me. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి మనకి చాలా నిశ్చితంగా విశదీకరించారు. సో ఆ అజామిల్ వచ్చేసి వారి యొక్క చిన్న కుమారుడికి చాలా ఇష్టమైన అబ్బాయి. సో ఆ అబ్బాయిని ఎప్పుడు కూడా నారాయణ ఇక్కడికి రా, నారాయణ ఇక్కడికి రా, అటు ఇది చెయ్యి ఇది చెయ్యి అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్క మాటకి కూడా నారాయణ అనేది ఒకటి యాడ్ చేసేవారు. Rope of leather in their hands, and they are going to take the Atma out of his heart to hell to punish him. So the Yamadutas, when they came with the rope, and they wanted to take the soul out from the body of Ajamil, wanted to take him to the hell to punish him. సో యమదూతాస్ ఎప్పుడైతే ఈ మన యమపాశంతో వారి యొక్క ఆయుధాలతో వచ్చేసారో
ఈ అజామిల యొక్క ఆత్మని దేహంలో నుంచి వేరు చేయడానికి they called his son Narayana. నారాయణ. సో ఆయన వచ్చేసి గట్టిగా వారి యొక్క కుమారుడి పేరు నారాయణ అని చెప్పేసి పిలిచారు. And he remembered the original Narayana. And he remembered the original Narayana. సో అప్పుడు వారికి మన నిజమైన నారాయణుడు గుర్తుకు వచ్చారు. Immediately the Vishnu Dutas came. ఎమ్మటే మనకి విష్ణు దూతాలు అక్కడ వచ్చేసారు. Such someone who does some seva for the deity or gives land or even one brick, they eternally go to the spiritual world. So it says that someone who does services like giving land, even if they donate one brick, they will get the benefit of even going back to the spiritual world. We hold the Dharma and how you see all these devotees virtually so well. So we hope that the donor is very happy to see so many of these devotees here who are here to celebrate Srila Prabhupada's festival. Like this, Prabhupada was recommending that everyone should chant Hare Krishna and worship Krishna in their house, read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Like this, Srila Prabhupada recommending everyone to chant Hare Krishna, worship Krishna in your house and read Srimad Bhagavatam. Are you doing that? Are you doing that? Thank you. Thank you. Kritagyatalu. Kritagyatalu. Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.